We are going through a menstrual cycle. In this already we studied the menstrual phase, proliferative phase, ovulatory phase, and now we are going to study about the secretory phase. It is also called as luteal phase. So the duration of this period is about 2 weeks, that is from 15th to 28th day. The remarkable modifications both in ovary and endometrium are seen in this period. Now we see the changes which takes place in the ovary. The ruptured Graafian follicle is filled with blood, that is called as the corpus hemorrhagicum. जी ग्राफियन फॉलिकल आहे किंवा मॅच्युअर्ड फॉलिकल आहे. ही ब्लडनं भरलं जाते. त्यानंतर इट इज कॉल्ड ॲज कॉर्पस हेमोरहॅजिकम. The follicular cells proliferate and are deposited with yellow carotene substance which is called as the lutein. म्हणजे जे ग्राफियन फॉलिकल्स आहेत ह्याच्यामध्ये येलो सबस्टन्स म्हणजे कॅरोटीन ल्युटीन डिपॉझिट होते. दिस येलो that is these yellow cells now called as luteal cells which replace the blood of corpus hemorrhagicum forming yellow body called corpus luteum. म्हणजे आता इथं कॉर्पस ल्युटियम तयार झालेला आहे. ड्यू टू ल्युटिनायझिंग हार्मोन the empty follicle gets converted into an endocrine gland which is called as the corpus luteum which starts secreting progesterone. जी ल्युटिनायझिंग हार्मोन त्या एम्प्टी फॉलिकल्सवर अफेक्ट होते अँड दॅट कन्वर्टेड इन टू कॉर्पस ल्युटियम. त्यानंतर ही जी कॉर्पस ल्युटियम आहे that starts secreting the progesterone. The corpus luteum attains maximum size on 19th day. ही कॉर्पस ल्युटियम किती मोठं साईज होणार, कुठंपर्यंत होणार, दॅट इज 19th डे अँड दॅट लास्ट अप टू 27th डे and degenerates on 28th day if there is no pregnancy. साईज किती वाढते, 19व्या दिवसापर्यंत वाढते आणि 27पर्यंत वाढते. इफ देर इज नो प्रेग्नन्सी नाही झालं तर ही जी कॉर्पस ल्युटियम आहे ती परत डिजेनरेट होते. The degeneration of corpus luteum to corpus albicans occurs only if there is no pregnancy, but during the pregnancy period the corpus luteum persists. That means remains as it is. Then we will see the uterine changes. That means the changes which takes place in the uterus. You see here the size of uterus, that is initially it is 0.5 to 1 mm and in proliferative phase it becomes 2 to 3 mm and in secretory phase it attains maximum size, that is about 5 to 7 mm thickness. The mucosa, that is internal lining, also thickens. The uterine glands increase in length
and diameter and become twisted on themselves. Because of this, they acquire a saw-toothed appearance in section. The capillaries get dilated to form blood sinuses. The proliferation of stroma cells occurs. The uterus swells called edema to give hospitable environment for the growing embryo. म्हणजे ती जी युटरस आहे ती साईज मोठं होते कशासाठी दॅट इज फॉर दी एम्ब्रियो. That this hormone falls, that is 2 to 3 days before the flow starts. Now the hormonal control of the menstrual cycle. In the proliferative phase, you see here the proliferative phase, the hormone follicle stimulating hormone that becomes dominate and increases up to the ovulation. That is, the concentration become maximum up to the ovulation, and afterwards this follicle stimulating hormone decreases in the luteal phase, and also the luteinizing hormone you see here during this, that is the follicular phase, it also attains the maximum concentration up to ovulation. आणि ओव्युलेशन झाल्यानंतर दॅट इज ड्युरिंग इन दी luteal phase this also decreases, and you see the hormone estrogen that it attains a maximum concentration in the proliferative phase, and it also maximizes up to the ovulation, आणि ओव्युलेशन झाल्यानंतर परत ते काय होते डिक्लाइन होते. And you see the progesterone, it also increases in the follicular phase in ovulation, and in the luteal phase it becomes a maximum, and afterwards there is decline up to 28th days. You see here the diagrammatic representation of the menstrual cycle. सायकलच्या सुरुवातीला काय होते, the hypothalamus releases the gonadotropin releasing hormone. ही काय करते, या पिच्युटरी बॉडीला स्टिम्युलेट करते. त्यानंतर ही पिच्युटरी बॉडी हार्मोन्स सिक्रीट करतात, दॅट इज दी फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन अँड ल्युटिनायझिंग हार्मोन. आता ही कशावर इफेक्ट्स होते, दॅट इज दी ऑन ओव्हरी अँड ऑल्सो दी uterus. You see here that affects on the follicles. म्हणजे ही जी प्रायमरी follicles आहेत, they grow secondary, then Graafian follicles, that is the matured follicles, and afterwards that follicle becomes ruptured, that during the ovulation. त्यानंतर ॲज अ कन्वर्शन कॉर्पस ल्युटियम, आणि कॉर्पस ल्युटियमचं नंतर काय होणार, कॉर्पस अल्बिकान्स इफ देर इज नो प्रेग्नन्सी. ॲट द सेम टाईम you see the changes in the uterus, that is the uterus
मध्ये काय काय होणार सुरुवातीला, दॅट बिकम्स थिकन आणि ही वाढत जाणार आहे. किती वाढणार? हे 0.5 to 1 mmचं 5 to 7 mm in thickness. So this is a cycle that is from 1st to the 28th. So this can be divided, म्हणजे 1 ते 4 ही मेन्स्ट्रुअल फेज, 4 ते 14 प्रॉलिफरेटिव्ह फेज आणि ह्या वेळेला काय होती ओव्ह्युलेटरी फेज शॉर्ट फेज आहे आणि 14 ते 28 मोठा पिरियड आहे विच इज कॉल्ड एज दी सिक्रेटरी फेज. आणि ह्या 28 नंतर परत नेक्स्ट सायकल सुरू होते.